Bismillaahir Rahmaanir Raheem. Assalamu Alikum. Hello everybody. I am Rakib. Today I would like to talk about finite and non-finite verbs and their differences. So প্রথমেই definition, what is finite verb? A finite verb is a type of verb that shows agreement with a subject and also shows tense. It is the main verb in a sentence. It is the root word that drives the rest of the sentence. It has a subject, it has an agreement with subject, it has a tense. On the other hand, what is non-finite? A non-finite verb is a verb that doesn't show a distinction in number, person, or tense, and it cannot stand alone as the main verb in a sentence. It cannot perform action as the root of an independent clause. It has no subject, no agreement with subject, no tense. আমরা যেটা জানি ফাইনাইট ভার্ব এটা হলো একটা সেন্টেন্সের মধ্যে মেইন ভার্ব হিসেবে কাজ করে এবং ফাইনাইট ভার্বের সাবজেক্টের সাথে সম্পর্ক থাকে এবং ফাইনাইট ভার্বের মধ্য দিয়ে টেন্স চেনা যায়। অন দ্য আদার হ্যান্ড নন ফাইনাইট ভার্ব আসলে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে ভার্ব হিসেবেই কাজ করে না, বরঞ্চ এটা একটা সেন্টেন্সের মধ্যে কখনো নাউনের কাজ করে, কখনো অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে, কখনো আবার অ্যাডভার্বের কাজ করতে পারে এবং এর সাথে সাবজেক্টেরও কোনো সংযোগ নেই, এর সাথে সাবজেক্টের কোনো এগ্রিমেন্টও নেই এবং এর সাথে টেন্সেরও কোনো সম্পর্ক নেই। তো আমরা যদি এক্সাম্পল দেখি, প্রথম এক্সাম্পলটা এভাবে বলা যায়, রানা ওয়ান্টস টু প্লে ফুটবল। এই বাক্যে ওয়ান্টস শব্দটি ফাইনাইট এবং টু প্লে শব্দদ্বয় নন ফাইনাইট। ওয়ান শব্দটি ফাইনাইট এই জন্য কারণ এটার সাথে রানার অর্থাৎ সাবজেক্টের সম্পর্ক আছে এবং সাথে সাথে ওয়ান্টস এই শব্দ দ্বারা একটা টেন্সকেও আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি। বাট টু প্লে এমন শব্দদ্বয় যার দ্বারা টেন্স আইডেন্টিফাই করা যায় না এবং টু প্লে এর সাথে সাবজেক্টেরও কোনো সংযোগ বা সম্পর্ক নেই। সেকেন্ড এক্সাম্পল, হি ওয়াজ প্লেয়িং ফুটবল। এই বাক্যে ওয়াজ শব্দটি ফাইনাইট এবং যার সাথে হি এর সাথে সরাসরি কানেকশন আছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড প্লেয়িং শব্দটি নন ফাইনাইট, যেটা দ্বারা যার সাথে সাবজেক্টেরও কোনো সম্পর্ক নাই এবং যার দ্বারা কোনো টেন্সও বোঝা যায় না, বাট ওয়াজ দ্বারা টেন্স বোঝা যায়। হি ওয়াজ প্লেয়িং ফুটবল, তাহলে ওয়াজ শব্দটি ফাইনাইট এবং প্লেয়িং শব্দটি নন ফাইনাইট। থার্ড এক্সাম্পল, হি হ্যাজ ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক। এই বাক্যে হ্যাজ শব্দটি ফাইনাইট, যার মধ্যে একটা টেন্স আছে বোঝাই যায় এবং যেটি সাবজেক্টের সাথে সম্পৃক্ত, এবং ফিনিশ শব্দটি এখানে নন ফাইনাইট, যেটা দ্বারা কোনো টেন্স বোঝা যায় না এবং যেটি সাবজেক্টের সাথেও সম্পৃক্ত নয়। ইউ উইল পে ফর দ্যাট। এই বাক্যে উইল শব্দটি ফাইনাইট, যার সাথে ইউর সম্পর্ক আছে এবং যার মধ্যে টেন্সেরও একটা উপস্থিতি আছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড পে শব্দটি নন ফাইনাইট, যেটি একটি বেয়ার ইনফিনিটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যাকে দ্বারা কোনো টেন্সও বোঝা যায় না এবং যার সাথে সাবজেক্টেরও কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা যদি আরও একটা এক্সাম্পল দেখি, শি ওয়াজ পলিশিং দি পেইন্টেড ফেন্স। এই বাক্যে শি এই শব্দটি সাবজেক্ট এবং ওয়াজ শব্দটি ফাইনাইট ভার্ব, বাট পলিশিং এবং পেইন্টেড এই দুটো শব্দই এখানে নন ফাইনাইট ভার্ব হিসেবে কাজ করেছে। So let's talk about the types of finite and non-finite verb. As we all know, finite verb has three different kinds. On the other hand, non-finite verb has also three different kinds. The three different kinds of finite verbs are principal or main verb, auxiliary or helping verb, and number three, linking verb. On the other hand, non-finite verbs kinds are gerund, participle, and infinitive. Last point, how to recognize them. To recognize finite and non-finite verb, we need to see some of the points. Number one,
Finite verb shows agreement with a subject and is marked for tense. On the other hand, non-finite verb does not show agreement with subject and is not marked for tense. Number 2. Finite verb is called main verbs or tensed verb in a sentence. On the other hand, non-finite verb is called verbal or non-tensed verbs. Number 3. Finite verb can stand alone in a sentence, but non-finite verb cannot stand alone in a sentence. Number 4. Finite verb can be action verbs or helping verbs, but non-finite verb doesn't serve as the action, rather neutral. Number 5. Every sentence needs at least a finite verb, but it is not mandatory to have non-finite verb in every sentence. Number 6. A finite verb is always one word, but non-finite might have even two words. Number 7. Finite verb can even be imperative verb, but non-finite verb cannot be imperative verb. The main differences between finite and non-finite verbs is that the finite verb can act as the root of an independent clause or full sentence, while the non-finite cannot. We can also see that modal auxiliary verbs are also finite verb. For example, you will pay for that. In this sentence, the word will is the modal auxiliary as well as it is finite verb. But pay is the bare infinitive word, which is also non-finite verb. In summary, we can say finite verb shows agreement with a subject and is marked for tense, which is also the actual verb in a sentence. But non-finite verb doesn't show agreement with subject and is not marked for tense, which is not even a verb, rather other parts of speech in a sentence. Finite verb has three kinds. For example, principal, auxiliary, and linking. Non-finite verb has three kinds: gerund, participle, and infinitive. Finite verb is the main verb in a sentence. Non-finite verb does not act as a verb in a sentence. আজ এই পর্যন্তই। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। ভিডিওটি সবার সাথে শেয়ার করার জন্য অনুরোধ থাকলো। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।